Hello everybody, this is the part number 3 of lecture 6. In the last part, we explained about the moist heat sterilization and radiation sterilization, and now we continue to explain the third type of physical method of sterilization, is gaseous sterilization. There are two main gases which used to sterilize different materials: formaldehyde and ethylene oxide. Ethylene oxide kills germs by damaging their DNA and RNA, and their application is used to sterilize plastic syringe. Look, this plastic syringe or disposable syringe, disposable petri dishes, disposable pipettes, disposable anything made from plastic. Formaldehyde is very important to sterilize the ground, walls, lights, non-living materials in your laboratory, in operation room, non-living things. And it's very sufficient to kill all microorganisms, but it's very dangerous because it's carcinogenic. It causes damage, the inflammation in your skin, eyes, and respiratory tract. So you must wear PPE, personal protective equipment, when you use this type of gas to sterilize your laboratory or operation room. هذا الغاز هو غاز مسرطن، لذلك عند استخدامه يجب لبس ملابس وقائية لحماية جلدك، العيون، جهازك التنفسي، حتى ما يصير به أي نوع من الانفلاميشن أو الالتهابات، والاستخدام المتكرر منه يسبب الكانسر. Mechanical methods. In this or in mechanical method, we can use different types of filters to filter materials which are considered heat sensitive solutions. For example, serum, proteins, sera, serum is a single. Proteins, sugars, vaccines, antibiotics, toxins. This is very important in our lives, and it must sterilize before we used. هذه المواد تتلف بالحرارة ولا يمكن استخدام الإشعاع، لذلك أفضل طريقة لتعقيمها حيكون هو عن طريق الفلتريشن. هناك others methods for sterilization like pH, pressure, osmotic pressure. أيضا بالإمكان أنه
أستخدمها بالحفاظ على بعض المواد الغذائية من التلف مثل المربيات أو استخدام الخل إلى آخره. فهذه راح تستخدم to it's used as a preservative for some foods or food like vinegar and high concentrations of sugar. Chemical methods of sterilization. There are many. Words you must know about them. Antiseptic. It's a chemical substance that kills microorganisms on living tissue. For example, 70% alcohol, heptene, Dettol to sterilize your hands. Disinfectant. It's a chemical substance used to sterilize non-living things or objects. For example, phenol, formalin, formaldehyde. It's used to sterilize your refrigerator, bench, floor, etc. هذه المادة تستخدم مع الأشياء أو الأنسجة الحية. أما هذه المواد فتستخدم مع الأشياء الغير الحية، لأنه معظم هذه أو يعني هي تكون هذه مسرطنة، أما هذه فتكون غير مسرطنة ما تأذي الجلد. لذلك أخليه كويز أو سؤال يمي. Differentiate or compare between antiseptic and disinfectant materials. Antiseptic and disinfectant materials. قارن بين antiseptic و disinfectant. Bacteriostatic and bactericidal. Bacteriostatic state. Bacteriostatic, any chemical substance which inhibits the growth and multiplication of bacteria but do not necessarily kill them. هذه من اسمها static يعني موقف أو تثبط stop or inhibit the growth of تثبط النمو وتضاعف البكتيريا. مثال عليها ممكن ناخذ الديتول. Bactericidal, sidal meaning killing. نقول suicide يعني ينتحر أو يقتل نفسه. Bactericidal, any chemical substance which kills the bacteria and their spores. يقتل البكتيريا وسبوراتها. مثال عليه formaldehyde, formalin, etc. Sepsis and asepsis. Sepsis meaning the presence of infection in living tissue. Asepsis, absence of infection in or microorganism in living tissue. Okay. هناك بعض الأسئلة ممكن هذه تفيدنا بالامتحان، يمكن الاطلاع عليها. أخذ صورة إلها جدا مهمة. This is very important in your exam. Good luck.